Look how beautiful. Ooh, give me. Oh, hi guys! Michael will try. No. For the first time. No, asaja, prima. Asaja. Still have a lot, guys. Yeah! Basta. Manjo così. Fammi vedere. Hagdagoy ni Isabel, naglain-lain. Luis olive oil. Si, Tony ubos na. Finish ni Tony, guys. Oh, tingnan mo? Look at that. Finish siya, di ba? Sarap. Huh? Tralalilo, tralala. 2 kilo. Mama, yung bayo, ba? Wow. Guys, pakainin natin si Isabel ng ano. Pakainin natin si Isabel ng ampalaya. First time po ni Isabel ito, guys. And first time ko pong bumili ng ampalaya dito sa amin. Dito. Nakabili pala ako last time sa Rimini. Pero ang mahal niya, guys. Pero dito sa kapitbahay namin. Meron kasi, dito kasi nilipatan namin. Merong Chinese toy anak, no? And, first time kong bumili sa kanilang ganito. First time ko nakakita sa kanilang ganito. Bumili talaga ako. Ang ganda-ganda ng kanilang... Mama! Ang ganda ng kanilang... tingnan mo, ang ganda. Diba? So, pakain natin si Tony nito, guys. Kasi sinabi ko sa kanya, mas maganda to. Nagluto na rin ako ng rice. Yung mga rice, anak, no? I cook rice. Yes, I cook rice. As talaga, kaya I have knife lang, ga. I have knife. And, Isabel. hopefully, kakain si Tony nito, guys. I'm gonna put more egg. I'm gonna put 3 eggs, anak, no? Kaya Tony ordered egg tomorrow. Isabel, boy. Gusto na ni Isabel. Mama, stop. Show them. Look how beautiful. Ooh. Give me. Tralalalo, tralala. Mamang bar, dapat ka chilo di. Wow, ang ganda ng aking ampalaya. Oh, ganda, beautiful. Guwapa kayo. Oh, beautiful. Butang nga natin ingani kay. Andiki, panglabay ni Isabel itong itlog. Itlog. Talagi aspeta, well, sedere. Okay. Aspeta, and meron din pala tayong ano, guys, bantiyong. Ano ito? Bantiyong may tawag nito? Batong. May tayong batong. First time in my life, bumili dito sa Italy ng ganito, guys. Kasi, alam nyo, aspeta lagi. Oh. This is almost 2 kilos, guys. And ang kilo lang nito is 3 euro lang ang per kilo. Kasi doon kasi sa lagi kong binibilhan sa sentro is ang mahal ng kilo niya. So, hindi po talaga ako nabili doon. So, ito guys, first time kong bumili dito sa kapitbahay namin na Chinese store. Ang mura lang talaga, guys. Grabe, sabi ko sa kanya. Kailan kayo may ganito? Sabi niya every Tuesday and Friday daw. So, kaya sabi ko, lagi kong aabangan. And nabibinta din pala silang ano, guys. So, ito naman nung next natin ipakain kay Tony, guys. Kasi favorito ni Tony na nasa Pinas kami eh. Magkano na bayaran nito is 5 euro itong nabayaran ko nito lahat nito, guys. Pero ang dami niya, oh. Ito na yung ating Tuesday, Monday. Ating rice. Ha? Tuesday, 8 day? Monday, Tuesday daw, guys. Lutuin natin to bukas. Ipatry din natin to kay Tony dito. Kasi matagal natin din nakakain si Tony nito eh. Normally kasi nilalagay ko to sa ano, pag nag-gugulay ako ng halo ba mix. Magmi-mix gulay na din tayo, guys. Sige na, lagyan ko to ng 3 itlog. Itong ating ano, and chow. So, ayun na, guys. Nagluto na din pala ako ng lumpia, guys, no, para naman merong ano, guys. And yung ating kanin ay luto na. Halo-halo po yung ating kanin, guys. Ayan, yung isa. Makita nyo dito parang gold, no? Ano siya, pang risotto, manggod din siya. Salad ay, salad rice. Eh, medyo sa ano, tawag dito. Always al dente ba, guys? And ito naman, nilunod na natin yung ating itlog, guys. Hintayin, hindi ko na yan hinukay. Para hindi masyadong maano ba. Mamaya, ukayin natin yan, mamaya. Para, tawag dito. Hindi masyadong mapait ba, magustuhan ni Michael. Ewan ko lang, magustuhan ba ito ni Michael talaga. Pero at least meron tayong lumpia. First time kong kumain ni Michael ng ganito, patry natin.
Ay, meron pa tayong lumpia, guys. Oh. Ito na lang naiwan ang aking lumpia. Gagawa na naman tayo, guys. Hindi pwedeng mawalan tayo ng lumpia dito kasi mga bata lagi nagre-request. And si Tony nasa bahay, mahinatid. At sa bahay naman, pinatahan namin doon sa dagat, no? Kasi nag-request. Ay! Mosquito. Hi! Ano? Sabi ko sa kanya, Aspita, babalik siya agad kasi gugupitan natin si Tony, guys. Aspita, what video? Excuse me, what video? I want the video. Gupitan natin ang buhok si Tony kasi umaba na naman, guys. Ciao. Hi. Hi, guys. Welcome back to my channel. Oh, hi, guys. Michael will try. No. For the first time. No, asaja, prima. Asaja. The egg first. The egg. Assaggiato. The egg. Qual egg? The egg. Questo di Isabel, scusami. She want to get herself for that. Ay, scusami lang, guys. Isabel will try. How is it, baby? You don't like it? It's okay, anak, if you don't like it. No problem. Babe, Isabel, egg. Bidua. No, it doesn't say. Cieco, uva, guarda. Uva, mangia così, e così. Non è vero, Mamma mia, hai visto che brava? A me non mi piace. Non si dice. Che brava, hai visto che hai mangiato Isabel? È buona, come apple. It's like apple, vero? It's like apple, vero? No, per me no. Egg. Guarda. Cosa apple? Questa non è apple. Sì, è apple. Vero lang ka apple? E poi mangia questa. Mangia così. Fammi vedere. Hagdagoy ni Isabel, naglain-lain. Non si fa così. Ma perché? Perché non li piace. Non ti piace? No. No, give me. Don't spit in your plate. No? It's okay if you don't like it. It's normal. It's okay. Me too, before. I don't eat that before. You know? No. Okay, prova. Only me and Papa will eat this. This is very, very expensive. Wow. Isabel. Costa 3 euro. You don't like it? This is, in the Philippines, it doesn't cost too much, this one, anak, ang kilo. Bada Isabel? Wow! Ma che brava che sei! Huh? Why you don't use with a fork? You don't like it? No. Qué maldita. Ay. Michael, anyway, Michael eat the itlog, anak, no? We wait for Papa. And then, no, I'm gonna eat na because Papa didn't arrive yet. Kain tayo, guys. Grabe. Sobrang namimiss ko talaga to, eh. Dati hindi man talaga ako kumakain ng ganito kasi mapait talaga siya. Pero simula nung nagbuntis ako kay Asia, lahat ng hindi kinakain ko na siya. Like yung talong, tortang talong, hindi talaga ako kumakain nun, guys. Pero ngayon kumakain ako. Wow. Come? Wow. Luna via. Want more, Michael? Cosa? Right? No, dopo, okay, you're gonna break. Gusto daw niya mag-video, guys.
Hey guys. Michael took the food. 5 piatti. Uno di lumpia e uno di 5 plates daw kinain ni Michael, guys. Kinuha niya yung pagkain ni Isabel. Hindi inubos ni Isabel, kinain ni Michael. Bona, baby. When Michael likes the food, but unfortunately, Michael doesn't like the come si chiama, baby? The ampalaya. Oh, somebody called me. Cazzo è, oh. Tony arrived, guys. So Tony's gonna try this. He's trying the ampalaya, guys. Buono? È amaro. Amara! But this is good, babe. You know, babe, that they eat this one without cooking. See, but this is very good. This is good for the, I think, cold. anemic. When you are anemic, I think. Ah, You don't have too much blood, babe. guardate. Still have a lot, guys. Chi vuole un po' di melone? Alla sedere, Isa. Ada melon. Let's sit down, Isabel. Sopra lang ka. Salito qua, vieni. Mamma, voglio mangiare sul divano. You don't want rice, babe? That's good also with the rice, I huh? will put some fusion. Ay, babe, aspetta, let me say that olio. Fammi vedere that olio. The olio with the sopra is... Olio c'è. Isabel scelta questa. Isabel? Di ba lang nga? You choose that one? Oh no, you remove the... Guarda, ma ce l'hai finita, mica pensa agli altri, solo lui se le mangia, no? Di ba lang nga? You choose this one lang nga? Si Isabel choose that one. This little one, per te. It's 5 kilos. Not bad, buono. And Tony, guys, finish. Yeah. Like it? Huh? Yeah, I like them. I tried already in In Philippines. the Philippines, that's what I said. I said, this is the first time I bought here. I remember them, but this is even more bitter than that one. No, it's very... Because I think the one in the Philippines, I squeeze with the salt. Ah, this one. Well, it's very good. I'm gonna get some more if you don't mind. No, you can even finish, babe. Kumuha ulit si Tony, guys. Pero nasarapan po talaga. Alam mo, kumakain naman si Tony, guys. Kumakain siya lahat. Ito, ang dami kong nakain. Isabel, pero? Bakit? Masarap kasi kasi Tony, Oh, plus, sorry. Tony put the olive oil. Yeah, use some. Tony drink olive oil, guys, here. Our 30 liters of olive oil, not even 1 month, huh, babe? We need to go there again in this year. Cosa ha detto? Che We're gonna harvest olives. Me lo dai, lo pulisco io. We're gonna harvest olives this year, guys. We don't have olives. We need really olive oil because it's very expensive, the olive oil. Show me. I'll show you that one, that little olive oils, anak. Give me that little olive oils, the green one, anak. I'll show you how much the price. Give me that one here. That little olive oil, green How color. much we consume, man? 3 liter more. A whip. No, 3 liter. I'll show you how much this one. I think 1 liter a week. I'll show them. Tingnan mo yung itong maliit na, ano na to? Ano ba to? 250 ml? 4 euro. This is nothing to do with our. And this is not the same olive oil that we have because ours, babe, no, is very, there's nothing, there's no mix. It's all pure, no, babe? It's really extra virgin. This is industrial. This is industrial oil. So, minsan sinasema, no, babe, they mix something, no, the vegetable oil, no? They mix already. That's why this is not always olive oil. Mamma, Asia tornerà. See, Tony almost na. Finish ni Tony, guys, oh. Diba mo? Look at that. Finish siya, di ba? Sarap-sarap. Huh? Very nice, man. Very good. Ciao.